Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today I'm doing this quick video to explain you and go into deep about all the perks that gonna be available into the game. They've already been uploaded to the tabletop simulator, so if you ever want to watch them or even try them, you can go there. And there's even the item set that we just unlocked. You should go and try it. So I'm gonna put my headphones there because I'm going to the tabletop simulator showing you all of this. And just before going further, I just want to do a quick announcement that if you guys want to join the social media to unlock more stretch goal, they're missing some people that are actually help supporting the Kickstarter campaign. So if you ever want to unlock more stuff, I suggest you to talk about your friends, share this project again. I know I'm asking this a lot and repeating myself, but it's with you guys and your help that this project is going to be really successful. So yeah, without further ado, let's get into Tabletop Simulator. So, all right. All right, so let's start with the Warriors perk first. So there's a total of 3 perks for every classes, and when you're gonna be playing the campaign, you're gonna be able to unlock them. But when you play like a Squishmas or co-op game, you're gonna be able to select whatever perk you want. So the first level perk of the warrior is going to be weapon overuse. So you will be able to activate it anytime. So every perk can be activated anytime. Doesn't matter when or how. The important thing is it can be anytime, and you cannot activate it once the demon is in play. So you need to figure out and try to activate this card in the game if you can. Of course, if you forgot, doesn't matter, but it's there to maybe save your ass. So and finally, one thing I totally forgot to mention is that this card can only be activated once. All right, so you use at no cost an object on the red point of connection a second time during the same turn. You got to remove the used object card. So let's say that you have a weapon and that I don't know, you've got a second weapon in your hand, and there's one that you've got equipped. You can activate um, this perk to allow you to use a second time this weapon and destroy it. And after that, you're going to be able to equip a new one. So it's not only 2 times that you can attack, you can attack a third time because you're going to be able to equip this new item. So that's pretty useful to kill a target that you maybe cannot kill because you don't have enough damage. The second perk from the warrior is the steel skin. So you will obtain your armor points into elf points bonus until the start of your next turn. You're gonna have a minus 25 armor points until the end of your next turn. So that's going to be really useful to boost your damage because the warrior is based on health points. So the more you've got, and if you got, of course, some weapons to or skills that scale with health, you're going to be able to do more damage. So that can be really useful to be offensive, but also defensive. Let's say that you're missing a bunch of health to survive the attack, you can just convert it. So that can be pretty useful, but you need to think twice because the next turn you're going to have a minus 25 armor. So if you're surviving this turn, maybe not the second turn. And finally, we've got the Weapon Master perk. So you're going to be able to use at no cost the
attack to a single target of an object with the red point of connection without equipping it. You're going to be removing the use object card. So that can be really useful. Let's say that you're mid game or late game, and that you have the battle axe, which is one of the best weapon for the warrior. And that, I don't know, you've got a good longsword in your hand, but it's not useful. You will be able to just activate its attack and add even more damage to your attack, and that will cost absolutely nothing. You just have to discard this card right after. So that can be really useful for some offensive. So that's it for the weapon, not the weapon, the warrior. Let's go with the hunter. So the first perk from the hunter is the search. So you're gonna draw 2 more cards from the common draw pile, and you're gonna discard 2 cards in your hand. So this can be useful. Let's say that you are being attacked. You could just activate this to draw the 2 next card and maybe find something useful to defend yourself. Let's say that you have absolutely nothing in your hand. That could also be useful. Let's say that you've got a bunch of cards that are totally useless in your hand and you just like to get more stuff because this is going well, but you've got nothing really much to do. So that could be a good card to use. We also have Piercing Strike, which is the perk level 2 of the Hunter. So you're going to get a minus 30 armor to the target on your next single target attack during this turn. And you're going to have a minus 1 card in hand permanently. So this can be useful to temporize the diving into the dungeon, because you're gonna get back to the maximum cards of 5, which is normally with every classes of the game the normal ratio that you have. So the hunter start always with 6, so that's gonna drop you, but gonna be able to do a little bit more of damage to let's say a target that have a lot of armor. Finally, we've got the Final Blow. So this is the perk level 3. So you will be able to reroll a total of 2 damage dice for each discarded card from your hand on your next single target or multiple target during this turn. So this can be really, really powerful if you want to clear the board, and let's say that you have just been unlucky with your roll. So you're going to be able to discard a bunch of cards and just re-roll your dice. This can be pretty useful when you use volley. You're going to be probably able to just kill the entire board. So yeah, so these are pretty strong perks, for the hunter. So now let's dive in with the sorcerer. So right, so we've got the first, which is, I found it pretty useful, but some of my players don't. But I'm gonna explain to you why this is a good card. So adaptation lets you rearrange up to 2 XP points. So what it does is that when you activate it, you're gonna be able to switch the cards at your left, 2 of them. Doesn't matter what it is. But the good thing is that if you get attacked, you're going to be able to activate it and maybe switch 2 of your power to the defense, which is the armor point. So you can get up to 20 armor point with only this card. After that, that's going to be, of course, permanent. So after that, you can do anything else to switch. But you could also do the opposite. So you could switch the armor point. Let's say that you start as the sorcerer, you want to get more armor at the beginning because you don't want to die too soon. And after that, you activate this card while mid-game and just switch back to full power. So that can be really useful. Next, we've got Guardian Spirit. So this is the perk level 2, and you're going to need to discard 2 skill learn to get plus 10 armor for each
one skill point you hold until the start of your next turn. So this is literally as saver. So you activate this, you discard 2 spells that you don't want, and you get a bunch of armor. That can be really useful if you got a lot of skill point, which the sorcerer is based on. So let's say that you have 8 skill point, you're gonna have 80 armor, which is totally insane. So totally as saver here. And finally, one of my favorite is domination. So the last perk of the sorcerer lets you use a second time a skill learned that was used during your turn. But after that, you're gonna have to remove that skill. So let's say that you use a cyclone that do almost, I think it's 5 damage, it's 5 dice of damage. You're gonna be able to reuse it again, but after that it's gonna be discarded. But that will give you a total of 10 dice for nothing, or just the 2 action points that was the cost of the card. So that can be really useful, and that can be activated on any spell, meaning you could activate discard this domination into the, let's say, the Nova card. So that's going to give you a lot of dice to roll. So that can be really, really powerful. That's it for the sorcerer. So now let's go with the paladin. No, I misspell it. It's the paladin. Thank you. So this is my French accent. So we say paladin. So anyway, so yeah, this is premonition. So this perk from the paladin is the first one, and that allow you to draw 4 cards from the common draw pile and replace all cards drawn in the order of your choice on top of the common draw pile. So this can be really useful to temporize your diving into the dungeon, because let's say that you know that the next card is going to be like the cave or something. You can activate premonition and put the card under the 4 others, or the 3 others, because there's a total of 4. So you can try to put more time between the next time that you're going to dive. So that can be really useful for that. And you can also put the card that you'd like to draw just before you end your turn on top of it. So that can be really useful. So other players don't draw it, or that you just use it. Finally, not finally, secondly, we've got the fortification aura. So this is the second perk from the paladin. So paladin, I'm so sorry for my action. So this is the paladin perks level 2. So you need to remove 1 XP from your left, and that's gonna make all targets of your choice ignore all the effects and the poison damage, the acid damage, until the start of your next turn. So this can be literally an ass saver for everybody. So that costs kind of a lot, like 1 XP, but if you save your entire team with that, that can be really useful. So clearly to consider. And let's say that, I don't know, you're getting hit and the monsters are removing entirely your armor points. You can just use that to prevent that and get your armor back. So that can be really useful. Finally, we've got Divine Fury from the Paladin's perk number 3. So you will get a bonus of plus 3 damage dice from each 25 armor points you got to your next attack, your next single target attack during this turn. And you're gonna get a minus 25 health until the end of your next turn. So this is really important to use it wisely, because the next turn, if there's, I don't know, a monster that you weren't able to kill and that they do little damage, you're gonna have really like 5 health. So normally this is 30 that the paladins got,
at the beginning, so you need to think about it, but that can be pretty useful to kill strong targets. So that's it for the paladin. Now I'm trying to spell it correctly. So the next one is the monk. So the first is weapon shredder. So you're gonna get a bonus of +2 damage to your next attack during your turn for each one card discarded from your hand with an object on the red point of connection. So normally the Mox is really not strong with weapons that he have equipped on the red point of connection, and that should not be something that you do. You can, but obviously he's not meant to do so. But let's say that you have a bunch of weapons in your hand and that they are totally useless, you could use the perk here to boost your damage. Let's continue with double impact, which is the perk level 2 from the monks. So what it does, it repeats half of your damage against a target to a second target in sight. If you have no objects on the green point of connection. So this one is really great because you can kill a second target, but you need to have nothing else into your right end. So this can be problematic sometimes, but it can be really useful if you have nothing there. So you could use it, in fact, in early game, because normally you're not going to have something. So you're going to be able to kill more monster in the beginning of the game. Finally, we've got Blind Rush. This is the last perk of the monk. I'm sorry. So you're gonna ignore the perception of a target inside or out of sight, but you'll get a -10 perception until the end of your next turn. So this is literally getting blind because you're gonna rush to that enemy that annoys you, kill it, but after that, you're blind for one turn. So you need to clearly have a lot of perception, or maybe get some card that can just make you ignore the perception for the next turn again. So that could be useful. And if you kill everybody, well, it doesn't matter. So these are the perks from the monks. And finally, we've got the druid here. So the level 1 is last stand. So if you activate it, that's gonna double the number of red dice and green dice from the next single target attack of one of your companion in play. After that, you're gonna have to remove this companion card. So that can be really useful if you need to do more damage, or that you just want to get rid of one companion because you want to put a better one there, and you cannot have more than, let's say, one. So that can be really useful to do more damage. The second one is newcomer. So this perk allows you to discard 1 XP to assign a companion from your hand, and this creature ignores your companion limit in place. So this can be really, really good to get more companions. So let's say that, I don't know, you've got a 2 or 3 companion and you can't have any more. Yes, you can, because you can create an army with this one. But you can also save your friends with that, because you could sacrifice one of your XP point and just assign a companion to any of your friends, and maybe save them if you roll, let's say, a hit companion priority. So the damage normally is redirected to the player if you got none, so you could assign a companion to redirect the damage only to the companion. So that can be pretty useful too. And finally, we've got the bodyguard, which is the last perk of the druid. So a companion suffers all the attack and effects until the start of your next turn. This sounds like it's normally this, but this is really quite unique and very powerful. Let's say that you have a lot of companions, you could activate this perk to redirect all the damage and the effect
only to one specific companion. So this can be really, really useful to ignore all the damage and do not lose your entire army. So yeah, this is a really powerful perk from the Druid. So we've made it. We seen all the perks. Hope you guys like what you saw. The perks are already been downloaded to the tabletop simulator. So if you ever want to try the game, you can go there and you're gonna find all these perks into the table. The item set that we just unlocked is also available there, and of course the starter cards that we unlocked was already there at the very beginning. So you'll find all of what we've just unlocked into the tabletop simulator. So if you ever want to take a look, you can go there and try it yourself. So hope you guys like this video. Again, I'm repeating myself, I'm sorry, but if you guys could share this project to your friends, talk about it. This is really how the project is gonna be bigger, and that we're gonna have much more people into the community, and that's gonna help a lot with the price and everything that's gonna come. So, and that's gonna allow me to create even more expansion to the game if you ever like it. So hope you guys enjoy, and I'll see you on the next video. All right, bye. Bonjour à tous. Alors, petit update pour vous présenter ce qu'on vient de débloquer, qui est les capacités de classe, ou je pourrais appeler ça aussi des perks. Alors, j'ai le goût de vous présenter tous les éléments aujourd'hui sur Tabletop Simulator. Alors, je vais faire une petite parenthèse juste avant de poursuivre. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui supportent le projet. Merci à tout le monde qui s'ajoute au projet. Merci de partager énormément sur les réseaux sociaux si c'est possible pour vous. Ça va aider dans le fond le jeu à peut-être potentiellement atteindre un plus haut niveau. Donc, si jamais vous désirez participer, n'hésitez pas à partager le jeu. Ça va vraiment aider à débloquer des éléments. Maintenant, sans plus tarder, je vous présente tous les éléments. Donc, j'ai mes petits écouteurs juste ici. Alors, vous allez voir, je vais tomber directement sur Tabletop Simulator. Voilà. Donc, voici les perks que nous avons débloqués récemment sur le Kickstarter. Alors, je vais passer avec vous vraiment en détail sur quels sont les perks et comment ça fonctionne. Donc, grosso modo, les perks, la manière que ça va fonctionner, c'est qu'à chaque début de partie, vous allez pouvoir en sélectionner un. Donc, ça va dépendre à quel endroit vous allez être situé dans la campagne. Si vous jouez en mode coop ou tout simplement vous faites une partie, ça va être tout simplement possible de sélectionner la capacité que vous désirez. Donc, au total, il y en a 3 pour chaque classe. Donc, je vais placer du guerrier juste ici. Donc, comment que ça fonctionne? Donc, maintenant qu'on l'a sélectionné, la carte, le perk, on va pouvoir l'activer qu'une seule fois durant la partie. Et lorsque le démon va être en jeu, la carte ne pourra plus être activée. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien, tentez de l'utiliser au bon moment pendant la partie pour vous avantager. Et ça peut aller autant du côté de l'attaque, donc de l'offense, que de la défense. Donc, si par exemple, je prends surutilisation ici, qui est la capacité du guerrier, que vous avez peut-être dû lire pendant que je parlais. Donc, ça vous permet d'utiliser une seconde fois, sans frais, un objet sur le point de connexion rouge pendant le même tour. Donc, vous allez pouvoir utiliser 2 fois le coup d'épée. Par contre, cette carte va être défaussée par la suite. Donc, l'objet que vous allez devoir utiliser 2 fois va être défaussé. Donc, ça peut être intéressant si, par exemple, vous avez un autre objet en main et que vous désirez, par exemple, équiper quelque chose d'autre par après. Vous savez que vous allez pouvoir utiliser une seconde fois, dans le fond, cette arme-là pour vraiment la défausser. Ensuite de ça, mettre la prochaine. Ce que ça permet de faire aussi, c'est que si vous êtes de haut niveau, vous allez pouvoir utiliser votre arme
la détruire et après ça, équiper une autre arme et refaire une autre attaque. Donc, on est rendu à un niveau de 3 attaques en même temps, puisque la carte qui normalement devrait être actif et qui reste sur place est défaussée. Donc, ça libère l'emplacement pour pouvoir équiper autre chose. Donc, ça peut être des belles combinaisons que ça peut faire. Si je poursuis avec peau d'acier, donc c'est le niveau 2 de la capacité du guerrier, ça va vous permettre d'obtenir votre armure en bonus de vie jusqu'au début de votre prochain tour. Vous allez avoir un moins 25 jusqu'à la fin de votre prochain tour en armure. Qu'est-ce que ça peut faire? Encore une fois, c'est pour principalement, en fait non pas principalement, ça va autant en offensif qu'en défensif, puisque le guerrier a besoin de beaucoup de points de vie pour faire plus de dégâts avec ses armes. Donc, si jamais vous avez de l'armure qui traîne grâce à un quelconque objet, vous allez pouvoir les transférer directement en points de vie et peut-être augmenter vos dégâts. Vous allez pouvoir aussi utiliser ça de façon défensive. Donc, si jamais vous êtes attaqué, vous pourriez transférer ces points-là pour obtenir de la vie supplémentaire et ainsi survivre à cette attaque. Poursuivons avec le niveau 3. Donc, maître d'armes qui va permettre d'utiliser sans frais un attaque d'un objet avec un point de connexion rouge sans l'équiper. Donc, vous allez pouvoir avoir votre objet, par exemple, en main. Donc, si on prend par exemple la hache du guerrier qui est la plus forte, je pense la hache de combat. Bref, un des armes les plus forts du guerrier et que vous désirez pas, dans le fond, le retirer pour pouvoir faire une attaque ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir utiliser, dans le fond, cette compétence-là, cette capacité-là, pour pouvoir utiliser une arme que vous avez dans votre main et ensuite de ça, la défausser. Donc, ça peut être vraiment une belle façon de faire des dégâts supplémentaires. Donc, voilà pour le guerrier. On va poursuivre avec la capacité du chasseur. Voilà. Alors, la capacité du chasseur, la première, est inspecter. Donc, vous allez pouvoir piocher 2 cartes de la pioche commune et défausser 2 cartes de votre main. Vous allez faire un petit échange, ça va vous faire descendre plus rapidement, mais si jamais, par exemple, vous vous faites attaquer et que malheureusement, vous n'avez absolument rien pour vous défendre, vous êtes en train de mourir, vous allez pouvoir activer ça et peut-être piocher les 2 prochaines cartes pour vous aider à faire quelque chose. Donc, ça peut être très intéressant à ce niveau-là, comme ça peut être intéressant de l'utiliser tout simplement parce que vous n'avez absolument rien dans votre main et que vous désirez en avoir un peu plus et que tout ce que vous avez ne sert à rien. Suivons avec le niveau 2, donc attaque perforante. Donc, vous allez avoir à votre prochaine attaque moins 30 d'armure à une cible. Donc, ça va être très intéressant si jamais la cible a des points d'armure très élevés. Mais par la suite, vous allez avoir moins 1 de carte en main de façon permanente. Donc, le chasseur est le seul de toutes les classes qui a présentement 6 cartes en main dès le départ. Donc, ça a un certain avantage et un certain inconvénient. Avec cette capacité-là, ça permet de faire des dégâts d'armure une seule fois et ensuite de ça revenir à ce qui est considéré comme la base dans le nombre de cartes en main. Donc, ça peut être intéressant si jamais vous désirez ralentir votre tempo. Poursuivons avec le coup de grâce, donc la dernière capacité du chasseur. Donc, ça vous permet de relancer 3 dés rouges pour chaque moins une carte, donc chaque carte défaussée de votre main, lors d'une attaque ou d'une attaque à une cible, pardon, ou d'une attaque à toutes les cibles pendant votre tour. Donc, ça peut être très intéressant pour, par exemple, vous faites une grosse attaque et malheureusement, votre lancer est pourri. Vous pouvez activer coup de grâce pour défausser 1, 2, peut-être même 3 cartes pour relancer jusqu'à 9 dés pour vous aider, dans le fond, à accomplir votre attaque comme il se doit. Alors, grosso modo, voici pour les capacités du chasseur. On poursuit avec le magicien. Donc, le magicien ici est dans mes préférés, celui-là ici, même s'il ne semble vraiment pas utile au départ. Donc, adaptation
permet de réorganiser jusqu'à 2 points d'expérience de votre choix. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, démarrer la partie, aller vers un sorcier qui est plutôt défensif, donc plus d'armure, et ensuite de ça, on active ça et on va replacer tous nos points dans les points d'action ou dans quoi que ce soit qu'on a besoin pour pouvoir faire plus de dégâts. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être aussi à l'inverse. Par exemple, on subit des dégâts létals, mais pas trop. On est capable de transférer des points d'expérience pour se sauver les fesses, pour redonner jusqu'à, par exemple, 20 d'armure supplémentaire. On poursuit avec Esprit Gardien, donc une autre fois encore quelque chose d'un peu plus défensif. Donc, ça nous coûte par exemple 2 compétences qu'on a apprises, donc les 2 cartes à notre droite, on va devoir en défausser 2. Et ensuite de ça, ce qu'on va obtenir, c'est plus 10 d'armure pour chaque point de compétence que vous allez avoir jusqu'au début de votre prochain tour. Donc, si jamais vous êtes à 8, et vous allez avoir un total de plus 80 de points d'armure. Donc, c'est très intéressant si jamais vous êtes mal. On poursuit finalement avec Domination, qui est un de mes préférés. Donc, ce que ça vous permet, c'est d'utiliser une seconde fois, sans frais, une compétence apprise pendant votre tour, mais vous allez devoir retirer cette carte de compétence apprise. Donc, si par exemple, vous avez, je ne sais pas, on va dire Cyclone, si je ne me trompe pas, fait au total 5D, vous allez pouvoir réactiver Cyclone pour refaire les mêmes dégâts sans payer les frais. Donc, c'est super intéressant si jamais vous voulez, dans le fond, détruire l'ennemi. Et ça, c'est faisable aussi sur des grosses attaques. Par contre, il va falloir le faire qu'une seule fois. Donc, si par exemple, vous avez Nova et que vous pouvez éliminer le board au complet, vous pourriez faire 2 fois ce sort-là pour lancer au total énormément de dés. Alors, voilà pour le sorcier, magicien. Ensuite, on poursuit avec le paladin. Donc, prémonition du paladin qui est très intéressante. Donc, ça permet de piocher les 4 prochaines cartes de la pioche commune et de les replacer sur la pioche commune dans l'ordre de votre choix. Donc, vous allez pouvoir regarder toutes ces cartes-là, les replacer dans l'ordre et ensuite de ça, le jeu se poursuit. Donc, ce qui peut être intéressant avec ça, c'est de placer par exemple des cartes qui vous intéressent au-dessus parce que vous voulez les piocher à votre tour, mais ça peut aussi être très intéressant pour temporiser votre descente. Donc, si par exemple, ça va vraiment pas bien et que vous savez que la prochaine carte, c'est par exemple la cave qui va apparaître, puisqu'elle est déjà dévoilée, vous allez pouvoir activer Prémonition et peut-être la replacer dans le fond, 3 cartes un peu plus bas, donc ce qui peut permettre de parfois de reprendre le poil de la bête pour pouvoir être assez puissant pour arriver, par exemple, à la nouvelle location. On poursuit avec Aura de fortification. Donc, c'est un sort très puissant. Par contre, il coûte cher, mais ça permet de faire quelque chose de très intéressant. Vous perdez 1 point d'expérience pour que toutes les cibles de votre choix, ignorent les effets et les dégâts de poison jusqu'au début de votre prochain tour. Donc, c'est vraiment un save everyone. Vraiment, vous utilisez ça une fois pour sauver les fesses de tout le monde. Et après ça, on repoursuit la partie. Donc, ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là. Finalement, on a le dernier sort, la dernière capacité du paladin, donc qui est Furie divine. Donc, vous allez obtenir pour chaque 25 d'armure, plus 3 à votre prochaine attaque à une cible. À la fin, une fois que ça va être activé, vous allez obtenir moins 25 points de vie jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc, c'est très important de ne pas avoir d'ennemis qui fait des dégâts et qui retire l'armure lorsque vous allez activer cette carte-là, puisque sinon, ça va vraiment pas aller bien. La prochaine fois, vous risquez de peut-être mort instantanément par un petit ennemi tout simple. Donc voilà pour le paladin. Poursuivons avec le moine. Donc, on a ici
excusez-moi, on a ici broyeur d'armes. Donc, ce que ça va faire, c'est plus 2 de dégâts à votre prochaine attaque à une cible pendant votre tour pour chaque une carte de défaussé de votre main étant un objet ayant un point de connexion rouge. Donc, si par exemple, vous savez, le moine n'est pas bon lorsqu'il a des armes dans sa main, eh bien, vous allez pouvoir prendre cet élément pour bonifier dans le fond vos dégâts avec n'importe quelle arme que vous avez qui traîne et que vous ne devriez pas utiliser. Donc, ça peut permettre de bonifier vos dégâts en détruisant des armes. On poursuit avec double impact, qui est la deuxième capacité du moine. Donc, répétez vos dégâts à une seconde cible en vue si vous n'avez aucun objet sur le point de connexion vert. Donc, ça peut être très intéressant pour éliminer une deuxième cible si jamais vous êtes entouré. Donc, le désavantage de cette capacité-là, c'est que vous devez rien avoir sur le point de connexion vert. Donc, c'est à utiliser, dans le fond, plutôt en début de partie. Finalement, on a précipitation aveugle, niveau 3 de la capacité du moine. Donc, elle permet d'ignorer la perception des cibles en vue et hors vue jusqu'à la fin de votre tour. Donc, c'est super intéressant. Vous n'avez pas besoin de vous soucier où est-ce que l'ennemi est situé par rapport à vous. Faites juste activer ça et vous allez all-in sur celui-ci. Et ce que ça fait, par contre, c'est que vous obtenez un moins 10 de perception jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc, le prochain tour, vous êtes considéré un aveugle. Alors, c'est à utiliser vraiment avec précaution et ça peut parfois vous sauver les fesses si jamais il y a des ennemis qui sont cachés dans les pénombres du donjon. Finalement, le druide, et ça va faire le tour de toutes les capacités. Donc, on a dernier combat. Donc, la première capacité du druide, donc elle permet de doubler le nombre de dés rouges et verts lors de la prochaine attaque à une cible d'un de vos compagnons en jeu. Ensuite de ça, on va devoir retirer cette carte compagnon. Donc, c'est le dernier combat de votre compagnon. Il va faire des dégâts doublés. Et là, je parle pas en termes de dégâts une fois que vous l'avez obtenu, mais vraiment le nombre de dés que vous allez avoir va être doublé. Donc, ça peut être très intéressant pour faire des dégâts supplémentaires si jamais vous en avez absolument besoin. Poursuivons avec nouvelle venue. Donc, ça permet de gaspiller un point d'expérience pour assigner un compagnon de votre main. Cette créature ignore votre limite de compagnons en jeu. Donc, ce qui est très intéressant avec cette carte-là, c'est qu'elle peut autant être jouée de façon offensive pour ajouter un compagnon supplémentaire à votre arsenal ou aussi assigner un compagnon à une personne qui est dans le besoin. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui joue en coop et qu'il y a quelqu'un qui se fait attaquer et que malheureusement, vous avez touché avec le dé compagnon, mais qu'il n'en a pas et qu'il s'est redirigé vers lui, vous pourriez, par exemple, assigner un de vos compagnons dans votre main pour lui sauver les fesses, puisque ce compagnon-là va bloquer tous les dégâts et tous les effets. Donc, ça peut être joué de façon défensive ou offensive. Finalement, avec garde du corps, donc c'est un compagnon qui subit les attaques et les effets jusqu'au début de votre tour. Ça semble vraiment identique à ce que c'est habituellement, mais non, parce que c'est un seul compagnon qui subit les attaques et les effets. Ce qui veut dire que vous redirigez tous les dégâts. Si parfois, par exemple, c'est un toucher au compagnon, vous en avez plusieurs, vous pourriez rediriger tous les dégâts à un seul. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Au lieu de perdre tout votre armée de compagnons, donc souvent des joueurs qui aiment ça, faire ça, d'avoir beaucoup de compagnons en même temps, eh bien là, vous allez pouvoir rediriger, dans le fond, ces dégâts-là à une seule de vos bêtes pour pouvoir empêcher l'élimination complète de tous vos compagnons. Alors, ça fait le tour pour le druide et ça fait le tour pour la présentation de toutes ces merveilleuses compétences-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette présentation-là. Et moi, je vous dis, continuez de partager tous les éléments, continuez d'en parler aux proches, encore une fois,
refaites peut-être une slave lorsque va venir le temps de la fin du projet. C'est là que ça va vraiment aider le plus. Je vous remercie énormément de suivre le projet. Et si vous n'avez pas déjà rejoint les réseaux sociaux de Hellbringer, je vous invite à le faire. On a, dans le fond, des stretch goals de médias, dans le fond, qui sont pas encore débloqués. Donc, si jamais vous voulez inviter des amis pour pouvoir augmenter le nombre et ainsi débloquer des éléments qui vous intéressent, eh bien, je vous invite à le faire. Alors, encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.